Good morning, dear children. Welcome to our chemistry class. I am Roshni. Today we are going to study the chapter Structure of Atom. So, you are familiar with the term atom and its properties, theories related to atom like that. Okay. In this chapter, we are going to study the atom, its structure, related theories in detail. So, let's start. Okay. So, what is meant by an atom? You already learned the definition of atom. The smallest particle of a chemical element that can exist. We know that atom is the very tiny particle in which any chemical element that can exist. Okay. Then the atomic theory was first proposed by John Dalton, called Dalton's atomic theory. You are also familiar with the Dalton atomic theory and its postulates in the previous chapter. Okay. Yes. And then the subatomic particles of atom. Which are the subatomic particles of atom? Yes, proton, electron and neutron. These are some of the fundamental terms and definitions which related to the atom. Okay. Here in this chapter we are going to study discharge tube experiment or cathode ray tube experiment. Okay. Here I am arranged some points. Discharge tube consists of a long glass tube sealed on both ends. First of all, you have to understand what is meant by a discharge tube. After that, we can study the experiment in detail. Okay. So, look at the first point. Discharge tube consists of a long glass tube. Discharge means simply a long glass tube which is sealed on two ends. Okay. Then, what is the apparatus arranged on that? Two electrodes are present on the two ends. Okay. So, in the two ends of this discharge tube, there two electrodes are attached or arranged, and these two electrodes are connected to an induction coil. Okay. So, while we studying this experiment, you just imagine the picture of that experiment. Okay. So, what do you say? Two electrodes are present on the two end of the discharge tube, and these two electrodes are connected to an induction coil. Okay. What is the role of induction coil in this discharge tube? Yes, it supplies high voltage DC. Okay. Then a vacuum pump is also provided. For what purpose? To evacuate the air inside the tube. Clear? Yes. Then next point, when a high voltage is applied and the pressure inside the tube gets reduced, an invisible radiation is emitted from the cathode and move towards the anode. Okay. First of all, we study about the arrangement or apparatus of the discharge tube experiment. Okay. Then we are going to study the procedure. After arranging this setup of the experiment, what we do? A high voltage is applied. Okay. Voltage is applied. What happened? The pressure inside the tube gets reduced. When a high voltage is enter into the discharge tube, the pressure inside the tube gets reduced. Okay. Then after that, we can see that an invisible radiation is emitted from cathode. Invisible radiation means we cannot see the radiation, but we can detect the presence of that radiation in the discharge tube. Okay. So, an invisible radiation is emitted from the cathode. Cathode means, yes, negative electrode. Okay. And then it moves towards the anode. So, just imagine that the radiation is emitted from cathode means negative electrode and goes to the anode, which means positive electrode. Negative to positive. Okay. So, which symbol attracted to the positive direction? Negative symbol, which means that the ray emitted from the cathode and moved towards the anode, which means that that ray is negative because it emitted from cathode, negative electrode, and moved towards positive electrode, which means that the emitted radiation is negative. Okay. So, these invisible radiations were called cathode rays because the radiations are emitted from the cathode
negative electrode. So this radiations or this ray is known as cathode ray or negative rays. Clear? So discharge tube experiment or cathode ray tube experiment. Discharge tube consists of a long glass tube sealed on both ends, and after that its arrangement, then its procedure. So this is meant by cathode rays. Okay, next we are going to understand the properties of cathode rays. I just numbering those properties. Okay, so first properties, already we learned that cathode rays originated from which electrode? Cathode or negative electrode. And in which direction they move? They move towards the anode or positive electrode. Okay. Then what is the second point? Cathode rays move towards the positive plate of the electric field, and so they consist of a stream of particle that is negatively charged called electron. What is? Cathode rays move towards the positive plate. We already learned that cathode rays move towards the anode, positive electrode, which means that it consists of a particles in which charge? Negative charge. And scientists gave the name electron to that particle. Okay, which means that what is the charge of electron? Yes, negative charge. Okay, from this experiment, from which experiment? From discharge tube experiment, we can understand that electron is a particle consist of negative charge. Okay, then third property of cathode rays. Cathode rays are invisible. Already we learned in that experiment an invisible rays emerged from the cathode. So cathode rays are invisible, but how can we detect the presence of that radiation? Yes, their presence can be detected by using a photographic plate. Okay, while you see the picture in the textbook of discharge tube experiment, you can see that a photographic plate is placed in behind the discharge tube. Okay. The use of photographic plate is used to detect the presence of cathode rays. Either by using photographic plate or by using a fluorescent screen. Okay, that is the third property of cathode rays. Then going to the fourth property, in the absence of electric and magnetic field, cathode rays travel in a straight line. Okay, so electric and magnetic field is not applied. What happened to the cathode rays? Cathode rays always travel in a straight line. But while applying an electric or magnetic field, the traveling or the path of the cathode rays become change in somewhat direction. Okay. So the fifth property of the cathode rays is the properties of cathode rays are independent of the nature of the gas taken inside the tube. Okay, which means that the cathode ray does not depend on the nature of gas filled in the discharge tube. Simply we can understand the point. And the next point or the last point is the behavior of cathode rays in electric field is opposite to that of magnetic field. I already learned that in the absence of electric and magnetic field, the cathode rays travel in a straight line, right? Yes, but in the presence of electric field, the behavior of cathode rays is just opposite to that of the behavior when a magnetic field is applied. Okay, magnetic field and electric field are opposite. Then from these points we can conclude that what is meant by cathode rays, or we can give a definition to cathode rays. What? Cathode rays consist of stream of particles which charge negative charge. How can we identify? Yes, we know that cathode rays are originated from the cathode and move towards the positive plate or positive electrode, which means that cathode rays are negatively charged. Okay, so they are called electrons. Simply we can say that the charge of the electron is negative. How can we say that? Yes, from the discharge tube experiment. Okay, the discharge tube experiments leads to the discovery of electrons. Clear? Yes. Okay, next we are going to study the determination of E by M of electrons. So before that we have to understand what is meant by E by M. E means charge and M means mass. So E by M means charge to mass ratio. Okay.
So we understand what is meant by electrons, its charge properties like that. So next, the determination of charge to mass ratio of electrons. Okay. How can we determine the charge to mass ratio of electron? Here are some points. We already learned the arrangement of discharge tube experiment. Okay. I repeat, the experimental arrangement consists of a modified discharge tube with an anode and cathode. We already learned that. The two electrodes are connected to an induction coil which supplies a high voltage DC. Okay. Then a vacuum pump is provided to evacuate the air inside the tube. Okay. Then what happened to when high voltage is applied to the discharge tube? Yes, pressure inside the tube gets reduced and cathode rays formed from cathode move towards anode. That is, cathode rays are formed which travels in a straight line. Why it is travel in a straight line? Because there is no electric and magnetic field. Okay. Then it travels in a straight line which falls on the photographic plate. What is the purpose of photographic plate? To detect the presence of the cathode rays because it is invisible. Okay, right. Then what happens when electric field is applied? When electric field is applied, cathode rays move towards the positive plate of the electrical field. Cathode rays move towards the positive plate of the electrical field. Okay. Then after that, magnetic field is applied. We already learned that what happened? The behavior of cathode rays in electric field and magnetic field are opposite. Okay. So by knowing the strength of electric and magnetic field, by applying electrical field and magnetic field in this experiment, and by knowing the strength, it is possible to calculate the charge to mass ratio of the electron, and which is calculated as value 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. We know that coulomb is the unit of charge and kg is the unit of mass. So the value of charge by mass ratio of electron is 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg. Okay. Yes. Simply sorted the sum of the points. Charge of the electron. Charge of electron E is equal to 1.6022 into 10 raised to minus 19. Ten raised to minus 19. Okay. Coulomb. Then mass of the electron. M is equal to 9.1 into 10 raised to minus 31. 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. And finally, what is the value of charge to mass ratio? That is 1.6022 into 10 raised to minus 19 coulomb divided by 9.1 into 10 raised to minus 31 kg gives 1.76 into 10 raised to 11 coulomb per kg as the charge by mass ratio of an electron. Okay, so these values are very important. So now we know about the electron. Yes, cathode rays, discharge tube experiment, properties of cathode rays, charge to mass ratio of electron, like that. Okay, then what is the next subatomic particle of atom? Yes, proton. So we are going to study the discovery of proton. Here also a discharge tube experiment is conducted, but a modified discharge tube. In the case of cathode ray, simply a discharge tube, okay, a glass tube which is sealed on both ends is taken for that. Okay, yes, but here a modified discharge tube with a perforated cathode. What is meant by perforated cathode? Which means that cathode consists of holes. Okay. So here modified discharge tube consists of a perforated cathode which produces another invisible radiation. Here also discharge tube experiment is conducted. The only difference is that discharge tube is a modified with perforated cathode. Okay. Then while conducting that experiment, scientists observed that another invisible radiation is emitted. But here this radiation is emitted from anode. Anode means positively charged electron. Okay, this invisible radiation is emitted from positively charged electron and they move towards the
cathode. They move towards the negatively charged electron. Okay, yes, which means that a radiation emitted from anode and move towards cathode, which means the emitted radiation consists of positive charge. Right? Yes, anode is positively charged electron. Positive to negative means it attracted negative, which means that the emitted radiation is positively charged. Right? Yes. So they are called anode rays. The radiation emitted from anode, so they are simply called anode rays or canal rays or positive rays. Then here mass of proton is determined to be 1.6726 into 10 raised to minus 27 kg. And the presence of positively charged particles are discovered by Goldstein. Okay. Then next, properties of anode rays. We already learned that anode rays are originated from which electrode? Yes, anode. And in which direction they move? Towards the cathode, negatively charged electrode. Okay. But what is the difference between anode and cathode rays? Cathode rays are originated from the cathode and move towards anode. But anode rays are originated from anode and move towards the negative plate of the electric field. Negative plate of the electric field. That is, which means that anode rays are positively charged particles. Okay. The properties of anode rays are depend upon the nature of gas taken inside the tube. Okay. Just remember the property of cathode rays. Yes, the behavior of cathode rays does not depend on the nature of gas taken in the discharge tube. Right? But here anode rays, the property or behavior of anode rays are they are depending on the nature of gas taken in the discharge tube. Okay. Yes, some of the positively charged particles carry multiple of the fundamental unit of electric charge. We know that electric charge consists of so many fundamental units. Okay. And some of the positively charged particles carry more than one fundamental unit of the electrical charge. Okay, then the behavior of anode rays are opposite to that of cathode rays, that we understand from these points. Okay, in both electrical and magnetic field. From these points we can just conclude what is meant by anode rays. Simply, anode rays consist of a stream of positively charged particles, and scientists gave the name protons, which means that another subatomic particle, proton, consists of positive charge. Okay, so both electron and proton are detected through discharge tube experiment. Yes, then the next subatomic particle of atom is neutron. Discovery of neutron. Simply an experiment. When an alpha particles are bombarded to beryllium atom. Bombarding means colliding. Okay. When alpha particle means positively charged particles. Alpha particle consists of positive charge. Alpha particles are bombarded to beryllium atom. You are familiar with beryllium. Okay. Yes. What happens? A chargeless particle with a mass slightly greater than that of protons. A chargeless particle is formed. Okay. What is the speciality? Its mass is slightly greater than that of protons, or it just show a resemblance to that of protons. And that chargeless particle were called neutrons, which means that neutron is a subatomic particle which carries no charge. It is neutral. Okay. Neutron was discovered by James Chadwick, and mass of the neutron is equal to 1.6726 into 10 raised to minus 27 kg. Okay, next we are going to study atomic models. These portions are also familiar to you. Yes, first J.J. Thompson's model of atom. He was the first scientist who proposed a model for atom. That is known as J.J. Thompson's model of atom. And what are the postulates in Thompson's model of atom? According to his model,
atom is assumed to be a sphere. Sphere means a circle-like shape, you know that. Okay, so according to J.J. Thompson's atomic model, atom is considered or assumed to be a spherical shape. Okay, then to be a spherical mass with positive charges uniformly distributed in it. Okay, so according to J.J. Thompson's atomic model, atom is assumed to be a sphere and positive charges uniformly, which means equally distributed throughout that sphere. Okay, then what is the next postulate? Yes, the electrons are embedded into it. Embedded means not uniformly distributed, just like randomly distributed. Okay, so the electrons are embedded, randomly distributed in the sphere. Okay, then according to this model, the mass of atom is uniformly distributed over the atom. Atomic mass is uniformly distributed throughout the atom. Okay, so according to Thompson's model, atom is assumed to be a spherical shape in which positively charged is uniformly distributed, but electrons are randomly or embedded into it, and mass of the atom is also uniformly distributed over the atom. Okay, so this model is known as plum pudding model or watermelon model or raisin pudding model. Okay, watermelon model in which the seeds are embedded into it, not uniformly distributed inside the watermelon. Okay, so this model is also known as watermelon model. Okay, so Thomson's atomic model is the first model proposed for atom. Okay, next atomic model is proposed by the scientist Rutherford. Okay, he explained the atomic model through an experiment. That name of experiment is alpha ray scattering experiment, or otherwise saying that gold foil scattering experiment. Okay, here you can see the figure of that alpha ray scattering experiment. Here is a radiation source in which alpha particles or alpha beam is produced from this source. Okay, in this experiment, alpha particle is allowed to pass through a gold foil. Alpha particles is allowed to pass through a gold foil. Okay, and it is detected in a fluorescent screen. Okay, while doing this experiment, we can say that majority of the alpha particles passed through the gold foil without any deviation, right? Yes, it passed through the gold foil in a straight line or without any deviation, and a few of them undergoes deviation in smaller angles, and very few of the alpha particles get deflected back. Okay, so a narrow stream of alpha particles were passed through a very thin gold foil, and alpha particles were finally allowed to fall on a photographic plate or fluorescent screen. So here he reached the observations as most of the alpha particle passed through the gold foil without any deviation. You can see in this figure, most of the alpha particles passed through the gold foil without any deviation. And what is the next postulate? Yes, a few of the alpha particles gets deflected in small angles and a very few particles return back. Okay, so these are the observations of alpha ray scattering experiment proposed by Ernest Rutherford. Okay, from this observation he reached some conclusions that most of the alpha particles get undeflected means most of the alpha particle passed through the gold foil without any deviation means that space, most of the space inside that gold foil is empty, right? Most of the space inside that gold foil is empty, so that the most of the alpha particles can pass through without any deviation. Okay, so the first conclusion of the Rutherford atomic model is most of the alpha particle get undeflected means most of the space in an atom is empty. അതായത് കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ
ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിലിനകത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തി വിടുകയാണ്. അപ്പം മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളും ഒരു ഡീവിയേഷനും കൂടാതെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് സ്പേസ് അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ, ഒരു തടസ്സമൊന്നും അതിനുള്ളിലില്ല, അല്ലേ? അപ്പം ആ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോയിലിനെ റുദർഫോർഡ് ഒരു ആറ്റമായിട്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആറ്റത്തിനുള്ളിലെ മിക്കവാറുമുള്ള സ്പേസുകളെല്ലാം എന്താണ്? എം ടി ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച ഫസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് conclusion? Yes, in the observation we see that some of the alpha ray are deflected in small angles, which means that there is an obstacle. Okay, that the slight deviation of some of the alpha particle is due to the repulsion of a positive charge at the center. You know that alpha particle is positive charge. Yes, okay. Some of the alpha particle get deflected back, which means that there is a repulsion takes place. We know that like charges repel each other, unlike charges attract each other. The alpha particle deflected back means it repel, which means alpha particle is a positively charged particle. It gets deflected means here is also a positively charged particle. Okay, which means that there is a positively charged particle located inside the atom. That is the second conclusion of Rutherford atomic model. There is a positively charged particle located inside the atom, so that some of the alpha particle get deflected back. Positive repel each other. Okay, then last conclusion is the volume of the nucleus is so small compared to the total volume of the atom. And before that, I want to say that the positively charged particle located at the center of the atom is known as nucleus. Okay, nucleus, which means that atom consists of a positively charged center, which is known as nucleus. And then the last conclusion is that volume of the nucleus is negligibly small. Negligibly small means very small compared to the total volume occupied by the atom. From these observations and conclusions, some of the postulates of Rutherford are: atom consists of a heavy positively charged body called nucleus located at the center of the atom. Before that, somewhat most of the space in an atom is empty is also included as a postulate of Rutherford's atomic model. Most of the space in an atom is empty is also a postulate of Rutherford atomic model. Okay, then second one is atom consists of a heavily positively charged center, so that the some of the alpha particle get deflected back. Okay, yes, called nucleus located at the center of the atom. Then according to his model, the positive charge and entire mass is concentrated inside the nucleus. According to Rutherford's atomic model, the positive charge and entire mass of the nucleus is located inside the nucleus. Entire mass of the atom is located inside the nucleus. Okay, then next one is the size of the nucleus is comparatively small with the atom, which means that the volume occupied by the nucleus is negligibly small, is very small compared to the total volume occupied by the atom. Okay, then electrons are surrounded by the nucleus in certain specific path called orbit or shells. Electrons are revolve around the nucleus in a specified path, in a certain path, which called shell or orbit. Okay, then electrons and nucleus are held together by electrostatic force of attraction. These electrons and nucleus are held by electrostatic force of attraction. We know that electrons are negative charge and nucleus possess positive charge. So positive and negative charge attract each other by electrostatic force of attraction. Okay, so these are the postulates of Rutherford's atomic model. Is very important. Okay, so what are the postulates? Most of the space in an atom is empty, and then atom consists of a heavily positively charged center, which is called a nucleus. Okay, nucleus possessing positive charge. Yes, then
the positive charge and entire mass of the atom is located inside the nucleus. Then the size of the nucleus or the volume occupied by the nucleus is negligibly small as compared to the total volume occupied by the atom. Then next one is electrons are surrounded or revolving around the nucleus in a circular path. Okay, then the nucleus and electrons are held by electrostatic force of attraction. Clear? Okay. Yes. And Rutherford atomic model has also some drawbacks. And what are the reasons for the failure of Rutherford atomic model? It is very important. The first drawback is Rutherford's model cannot explain the stability of atom. He couldn't explain the stability of atom. According to Maxwell's electromagnetic theory, when a charged particle is revolved around another charged particle, the revolving particle emits energy in the form of radiation and finally it falls into the nucleus. ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. അതായത് ഒരു ചാർജുള്ള ബോഡിക്ക് ചുറ്റും വേറൊരു ചാർജുള്ള ബോഡി ഇങ്ങനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അതാണല്ലോ ആക്ച്വലി റുദർഫോർഡിൻ്റെ മോഡലിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് റിവോൾവ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്? റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം മാക്സ്വെല്ലിൻ്റെ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി അനുസരിച്ച് when a charged particle is revolved around another charged particle, അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്? യെസ്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് തിയറി പറയുന്നത്? ദി റിവോൾവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ, റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇവിടെ? ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. റിവോൾവിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ എമിറ്റ്സ് എനർജി. സോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? എനർജിയെ എമിറ്റ് ചെയ്യും. എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എമിറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനലി അതിൻ്റെ എനർജി കുറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഇൻ ടു ദ ന്യൂക്ലിയസ്. അത് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് വീഴും. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിലേക്ക് വന്ന് വീണാൽ പിന്നെ അവിടെ ആറ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. ആറ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആറ്റം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാപ്പൻ, അല്ലേ? സോ അത് എന്നെക്കുറിച്ചൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല? റുദർഫോർഡിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഹീസ് ഫെയിൽഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ആറ്റം. സോ when a charged particle is revolving around another charged particle, what happens? The revolving particle emits energy in the form of radiation and finally collapsed into the അല്ലെങ്കിൽ falls into the nucleus. Okay, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ atom exist ചെയ്യില്ല. But it doesn't happen. This leads to the instability of atom. So Rutherford failed to explain the stability of atom. This is the very important drawback of Rutherford's atomic model. Okay. The next one is Rutherford couldn't explain the line spectrum of hydrogen. Okay. In the coming portion, a line spectrum of hydrogen can be studied. Okay. But Rutherford could not explain the line spectrum of hydrogen. Then Rutherford says nothing about the electronic structure of atom and compounds formed by chemical combination. You already learned about the compounds, and compounds are formed by the chemical combination of elements. But Rutherford couldn't explain the formation of compounds and also the electronic structure of atom. So these are some of the drawbacks of Rutherford's atomic model. Okay, so what is meant by Rutherford atomic model? It is also known as planetary model because electrons are revolving around the nucleus like planets revolving around the sun. So Rutherford's atomic model is also known as planetary model of atom. Okay, Thompson's model of atom is known as watermelon model or plum pudding or raisin pudding model, like that. Rutherford's atomic model is known as planetary model. Okay. And his alpha ray scattering experiment, from the conclusions and observations he reached some postulates, and last the drawbacks of Rutherford's atomic model. Okay, next here are some terms related to atom. The first term you are familiar with, that term atomic number. Simply means it is the number of proton present in the nucleus of the atom. You are now familiar with the proton, electron, neutron and the atomic models. Okay. And the positions of that subatomic particles in the atom.
Where is electron present? Electron present in the orbit which revolve around the nucleus, and protons and neutrons are present inside the nucleus. Okay, so how to find the atomic number? Atomic number means the number of proton in present inside the nucleus, which means that number of proton is equal to atomic number, and number of electrons is equal to that of proton, which means that number of protons equal to number of electrons, which is equal to atomic number. Okay. Number of protons equal number of electrons equal atomic number. Okay. Then next term is mass number. What is mean by mass number? Number of proton plus number of neutrons. So mass number means the sum of protons and neutrons in an atom. Mass number is the sum of protons and neutrons in an atom. Okay. Then number of neutron equal mass number minus atomic number. These are some simple examples. Number of neutrons is notated by small letter n, and mass number is designated by capital letter A, and atomic number is designated by capital Z. So what is the equation? N is equal to A minus Z. Okay. So how to find mass number? Mass number is the sum of protons and neutrons. To find mass number, number of proton plus number of neutron. Okay, that is A is equal to P plus N. Okay. Then number of neutron, N is equal to A minus Z, mass number minus atomic number. Okay. Then isotope. Isotope. Elements having same atomic number but different mass number are called isotope. Elements having same atomic number but different mass number are called isotope. Okay. Example, isotopes of hydrogen are protium, tritium and deuterium. Protium means 1H1, 1H2, 1H3. Okay. Here the atomic numbers are same but the mass numbers are different. So these are all isotopes of hydrogen. So simply we can say that isotopes in which elements having same atomic number but different mass numbers. Okay. Then isobar. Isobar is just opposite to isotope. Elements having same mass number but different atomic number is known as isobar. And the last term is isoton. Elements having same number of neutrons but different atomic number is isoton. Okay, so the next is wave nature of electromagnetic radiation. Okay, when an electrically charged particle moves under acceleration, an alternating electric field and magnetic field are produced and transmitted. Okay, so wave nature of electromagnetic radiation, which means that when an electrically charged particle moves under acceleration, അതായത് electrically charged ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്, ആക്സലറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ്. What happened? Alternating electric field and magnetic field, അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Then what happened? The electric and magnetic field are mutually perpendicular. അവർ എങ്ങനെയാണ്? Mutually perpendicular ആയിരിക്കും. And both are perpendicular direction of propagation. ഇവർ രണ്ടുപേരും പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിറക്ഷനും എങ്ങനെയായിരിക്കും? Perpendicular ആയിരിക്കും. They are called electromagnetic radiation. Okay, so what is mean by electromagnetic radiation? When an electrically charged particle moves under acceleration, alternating electric field is produced and also a magnetic field is produced and both are transmitted. And what is the speciality of this field?
Yes, both are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation. These waves are known as electromagnetic waves. Clear? Then, what are the properties of electromagnetic radiation? They do not require any medium of propagation. This point is also a property of electromagnetic radiation, and in addition to this, they do not require any medium of propagation. Electromagnetic radiations do not need any medium for propagate. Okay. Then, and all electromagnetic radiations travel through vacuum with a speed of 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. So, all electromagnetic radiations travel through vacuum with the speed is 3 into 10 raised to 8 meter per second. That is velocity of light. Okay. 3 into 10 raised to 8 meter per second. So, wave nature of what is meant by electromagnetic radiation? Yes, when an electrically charged particle undergoes acceleration, an alternating electric field and also magnetic field is produced, and both are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of propagation. Okay. Then it does not require a medium of propagation, and these radiations travel through vacuum with a velocity or with a speed 3 into 10 raised to 8 meter per second. Yes. The next is electromagnetic spectrum. What is meant by electromagnetic spectrum? Here a picture is given. Electromagnetic spectrum. Some rays are arranged here. The arrangement of electromagnetic radiations. Now we know what is meant by electromagnetic radiations. In this electromagnetic spectrum, we arranged electromagnetic radiation in a order. Which order? Either in the increasing order of wavelength or decreasing order of frequency. Okay, which is known as electromagnetic spectrum. So in short, what is meant by electromagnetic spectrum? The arrangement of electromagnetic radiations in the order of increasing wavelength or decreasing frequency is known as electromagnetic spectrum. Okay, here these are the electromagnetic radiations: gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible light, infrared and radio waves. Okay, here wavelength is increasing but frequency decreasing. From here wavelength decreases but frequency increases. Okay. Then here are some of the terms related to the electromagnetic spectrum or electromagnetic waves. First one is wavelength, which is denoted by lambda. Lambda. Okay, then what is meant by wavelength? It is the distance between two adjacent crust and two adjacent trough of an electromagnetic wave. You are familiar with electromagnetic wave. Okay. So the upper portions are known as crust and the lower portions are known as trough. Okay. And wavelength is the distance between two adjacent crusts. Here these are two adjacent crusts. So this distance is known as wavelength, or distance between two adjacent trough. This is also known as wavelength. So what is meant by wavelength? It is the distance between two adjacent crusts and two adjacent trough in an electromagnetic wave, right? Yes. Then the next term is frequency. It is denoted by nu. Okay. It is the number of waves that passes through a given point in 1 second. Frequency means number of waves. How many waves which pass through a given point in 1 second? That number of waves is known as frequency. Okay. Then next term is wave number. It is denoted by nu bar. Wave number is denoted by nu bar. Okay. It is the number of wavelength per unit length. Wave number means number of wavelength per unit length. In 1 unit length, how many wavelength? Number of wavelength.
and also it is the reciprocal of wavelength. Okay, which means that nu bar is equal to 1 by lambda, reciprocal of wavelength. So these are some of the terms related to electromagnetic spectrum. First one is wavelength. It is the distance between two adjacent crust and two adjacent trough in an electromagnetic wave, and it is denoted by lambda. Then frequency. It is the number of waves that pass through a given point in 1 second. It is denoted by nu. Next one is wave number. It is the number of wavelength per unit length. Also it is the reciprocal of wavelength. It is okay. Next is the relation between wavelength and frequency. Now we know what is meant by wavelength and what is frequency, wave number, etc. And here relation between wavelength and frequency. We see in the electromagnetic spectrum, the electromagnetic waves are arranged in the increasing order of wavelength and decreasing order of frequency, which means that wavelength and frequency are inversely proportional. That is, when wavelength increases, frequency decreases. Okay, so the mathematical expression frequency can be denoted as frequency can be denoted as F or nu. Okay. So frequency is inversely proportional to wavelength, that is proportional to 1 by lambda. Okay, nu proportional to 1 by lambda. Okay, then nu is equal to a constant into 1 by lambda. Here the constant is c. C is the velocity of light. Its value is 3 into 10 raised to 8 meter per second. So what is the relationship between wavelength and frequency? Nu is equal to c by lambda. This is the relation between wavelength and frequency. Okay, they are inversely proportional. Nu is equal to c by lambda, where c is known as the velocity of light and its value is 3 into 10 raised to 8 meter per second. Okay. Here two problems are given. The first one is the wavelength range of a visible spectrum extends from violet to red. Express this wavelength in frequency. Okay, so we have to calculate the value of frequency. First of all, we have to write the given value. Wavelength of lambda is given as 400 nanometer. We have to convert nanometer into meter by multiplying it with 10 raised to minus 9. We know that 1 nanometer is equal to 10 raised to minus 9 meter. So to convert nanometer into meter, multiplied with 10 raised to minus 9. So the wavelength of violet is 400 into 10 raised to minus 9 meter. And we know the relation nu is equal to c by lambda. C is the velocity of light. Value is 3 into 10 raised to 8 divided by wavelength is 400 into 10 raised to minus 9. Okay. So calculating, we get the frequency 7.50 into 10 raised to 14 hertz. Hertz is the unit of frequency. Okay. Next, calculate the frequency of red. Okay, the wavelength is given as 750 nanometer. To convert it into meter, multiplied with 10 raised to minus 9. We know the relation nu is equal to c by lambda, which is equal to 3 into 10 raised to 8 divided by 750 into 10 raised to minus 9. Okay. Next question, calculate wave number frequency of yellow radiation having wavelength 5800 Armstrong. Okay. Yes. Okay, first we have to calculate wave number. We know that
wave number nu bar is the reciprocal of wavelength. This is the relation between wave number and wavelength. Okay, here wavelength is given as 5800 Armstrong. Okay, Armstrong. Okay, so to convert Armstrong into meter, multiply it with 10 raised to minus 10. So the value is 5800 into 10 raised to minus 10 meter. Okay, then wave number is equal to 1 by wavelength. Nu bar is equal to 1 by lambda, which is equal to 1 by 5800 into 10 raised to minus 10. Okay, calculating we get the value 1.724 into 10 raised to 4. This is not 104, it is mistaken, 10 raised to 4. Okay, the unit is centimeter raised to minus 1. Okay, 1.724 into 10 raised to 4 centimeter raised to minus 1 as the wave number. Okay, then the second we have to calculate the value of frequency. Similar, frequency is equal to F is equal to C by lambda. You know the value of C, 3 into 10 raised to 8 divided by wavelength 5800 into 10 raised to minus 10 meter. Calculating we get the value of frequency 5.172 into 10 raised to 14 second raised to minus 1 or hertz. അപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് അവെയർ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പുതിയൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. സോ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ന്യൂ തിയറിയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സോ കെമിസ്ട്രിയിൽ വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് ക്വാണ്ടം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അതിലെ ഒരു ചെറിയ പാർട്ടാണ് നമുക്ക് ആറ്റവുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ അതാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലോയും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അത്രയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഒത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിൻ എടുത്ത സബ്ജക്റ്റൊക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം വരിക. സോ ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഈസ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറി. ജസ്റ്റ് അതൊരു തിയറി മാത്രമാണ്. അപ്പം അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ്. സോ electromagnetic radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy is called quantum. അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻ്റ് എനർജി, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ, അവരുടെ എനർജിയാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൻ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി പറയുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻ്റ് എനർജിയെ എമിറ്റും ചെയ്യാം അബ്സോർബും ചെയ്യാം, രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. എമിറ്റും ചെയ്യാം അബ്സോർബും ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. പിന്നെ എങ്ങനെയാണത് നടക്കുന്നത്? ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ്. നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് മീൻസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്, തുടർച്ചയായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ് അല്ല. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻ്റ് എനർജിയെ നമുക്ക് അബ്സോർബും ചെയ്യാം എമിറ്റും ചെയ്യാം, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇതിനെ എമിറ്റിംഗ് ആൻഡ് അബ്സോർബിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇൻ സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി, എനർജീസിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാക്കറ്റുകളാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിലും. ആ ഒരു സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജിക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ടേം ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്? ക്വാണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം. Okay, so electromagnetic radiant energy is emitted or absorbed. എങ്ങനെ? കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണോ? അല്ല, ബട്ട് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ്, ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി, ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് ക്വാണ്ടം. ഓക്കെ, ദെൻ
Quanta, plural word of quantum is quanta. Okay, so each quanta is associated with a definite amount of energy. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു small packets of energy ആണ് quantum എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ക്വാണ്ടയിലും അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട്. ഓരോ ക്വാണ്ടയുമായി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി, അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാണ്ടയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. സോ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പം റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞവരാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ റേഡിയേഷന്, നമ്മുടെ ക്വാണ്ടത്തിന് ഒരു എനർജി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ റേഡിയേഷന് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടയുടെ എനർജിയും റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷനാണ് ആക്ച്വലി എവിടെ പറയുന്നത്, മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിക്കകത്തിൽ പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് റിലേഷൻ ഈസ് എനർജി ഓഫ് ക്വാണ്ടം ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ. ഇത്രയും വരെ നിൽക്കട്ടെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം, ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് എ ന്യൂ പോർഷൻ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ. എന്താണ് മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി പറയുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻറ്റ് എനർജി. ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്സിൻ്റെ എനർജിയാണ്. എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് റേഡിയൻറ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാങ്ക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻറ്റ് എനർജി ഈസ് അബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റഡ്. ബട്ട് എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്മോൾ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലേ. ആൻഡ് ദാറ്റ് പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് ടേംഡ് ആസ് ക്വാണ്ടം. ഓക്കെ, ക്വാണ്ടം മീൻസ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്? യെസ്, ഈച്ച് ക്വാണ്ട ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി. Okay, the next is the relationship between the energy of quanta and frequency of radiation. What is the relation? Yes, the energy of quantum is directly proportional to frequency of radiation, which means that energy of quantum increases, frequency of radiation also increases. So we have to write the mathematical expression, that is energy of radiation is E, which is proportional to the frequency of energy of quanta is represented as E, and the frequency of radiation is denoted by nu. That is the relation E proportional to nu. Okay, then E is equal to a constant into nu. The constant is H. That is E is equal to H into nu. Here H is a constant which is known as Planck's constant. H is a constant which is known as Planck's constant, and its value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. This is an important value. Okay, കാൽക്കുലേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നൊരു വാല്യൂ ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. മാക്സ് പ്ലാങ്ക് ക്വാണ്ടം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയൻ്റ് എനർജി ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ഓർ എമിറ്റഡ്, ബട്ട് not continuously, discontinuously in the form of small packets of energy which is known as quantum. Okay, and each quanta is associated with a definite amount of energy. And next is the relation. Okay, that is the energy of quantum is directly proportional to the frequency of radiation. Here the mathematical expression E proportional to nu, that is E is equal to H into nu, where H is a constant known as Planck's constant, and its value is 6.626 into 10 raised to minus 34 joule second. This is Planck's quantum theory, is very, very important. Okay. Okay, another important term, that is photoelectric effect. Photoelectric effect. Photo means light. Okay, so what is photoelectric effect? When electromagnetic radiations falls on metals like sodium, potassium, lithium, zinc, calcium, etc., electrons are ejected from the surface of the metal.
അതായത് സോഡിയം, ലിഥിയം, പൊട്ടാസ്യം, സിങ്ക് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പം മെറ്റൽസിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് വന്ന് വീഴുകയാണ്, വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, വന്ന് വീഴുകയാണ്. അങ്ങനെ വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇത് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. ദേ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽ. ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളൊരു ലൈറ്റാണ് ഇതിൽ വന്ന് വീഴുന്നത്. അത് തന്നെയാണല്ലോ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് ഈ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലേക്ക് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ഇജക്റ്റഡ് ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി മെറ്റൽസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, that phenomenon is known as photoelectric effect. So when electromagnetic radiations falls on the surface of the metals like sodium, potassium, zinc, calcium, etc., electrons are ejected from the surface of the metal and that phenomenon is called photoelectric effect. Okay, then here some laws of photoelectric emission are given. Photoelectric emission is an instantaneous process, that is there is no time lag between the incidence of radiation and ejection of electron. Instantaneous process, what is meant by instantaneous process? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ലാഗിങ് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. വീണ ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു, അപ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോയി. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വൺ ഓഫ് ദി ലോസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ. എന്താണ്? Photoelectric emission is an instantaneous process. Instantaneous process means there is no time lag between the incidence of radiation and ejection of electron. Okay, then the second law is for a particular metal there is a minimum amount of energy for the ejection of photoelectrons below which no photoelectric emission takes place. എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിലാണ് ലൈറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഇജക്ഷൻസ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഈ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിൽ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. എന്താണ് ആ കണ്ടീഷൻ? ദർ ഈസ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ദി ഇജക്ഷൻ. ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ? ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ അവിടെ നടക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുടെ താഴെ ഒരിക്കലും ഈ മെറ്റൽ സർഫസിൽ എന്ത് നടക്കില്ല? ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പം നമ്മുടെ മെറ്റലിൻ്റെ സർഫസിന് ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിച്ച് മീൻസ് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് ഓൺലി ടേക്സ് പ്ലേസ്. ഓക്കെ, ബിലോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ദർ ഈസ് നോ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. നമുക്ക് ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജിയുടെ താഴെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എഫക്റ്റ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി പൊസസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ദാറ്റ് മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. ദാറ്റ് മിനിമം എമൗണ്ട് എനർജി ഈസ് നോൺ ആസ് ത്രെഷോൾഡ് എനർജി. സോ ബിലോ ത്രെഷോൾഡ് എനർജി no photoelectric emission takes place. This is a very important law of photoelectric emission. Okay, and the next law is the number of photoelectrons ejected is directly proportional to intensity of incident radiation. എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ആ വന്ന വീണ റേഡിയേഷൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയോട് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ റേഡിയേഷൻ ആണ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഹൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും? എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതേസമയം ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ റേഡിയേഷൻ ആണ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ കുറച്ച് ലോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമായിരിക്കും അവിടുന്ന് ഇജക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി ലോസ് ഓഫ് emission, photoelectric emission. So
ഒന്നും കൂടി പറയാം. First, what is mean by photoelectric effect? When an electromagnetic radiation or when a light of suitable frequency strikes or falls on the surface of a metal, photoelectrons are ejected from the surface of the metal. Okay, this phenomenon is known as photoelectric effect. And what are the laws of photoelectric effect? Yes, photoelectric effect is an instantaneous process, which means that there is no time lag between the incident of radiation and ejection of electron. Okay, and what is the next law? Yes, for a particular metal, there is a minimum amount of energy in which photoelectric emission takes place. Okay, that minimum amount of energy possessed by the metal to which photoelectric emission observed is known as threshold energy. That minimum amount of energy possessed by the surface of metal is known as threshold energy. Below threshold energy, no photoelectric effect takes place. Okay, and the third law is the number of photoelectrons ejected is directly proportional to the intensity of light, intensity of radiation. Okay, this is very important. Okay, related to the photoelectric effect, photoelectric equations are also given. The energy of the incident radiation is utilized for its threshold energy and the remaining energy is given as kinetic energy. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്ന് വീഴുന്ന റേഡിയേഷൻ ഒരു എനർജി പൊസസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ എനർജി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ത്രഷോൾഡ് എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ആ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എമിഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ എനർജി കുറച്ച് ഭാഗം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം ആ എമിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് റിമൈനിങ് പാർട്ട് എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത്? കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഈസ് E is equal to E0 plus kinetic energy. E is equal to E0 plus kinetic energy. Okay, and we know that E is equal to h nu. Planck's quantum theory. Yes, okay, E is equal to h nu. So substituting the value of E, we get h nu is equal to E0, in the place of E0, h nu 0. That is h nu is equal to h nu 0. Okay, plus kinetic energy is equal to half mv square. Okay, then h nu minus h nu 0 is equal to half mv square. It is a common factor. So h into nu minus nu 0 is equal to half mv square. So this is the photoelectric equation. H into nu minus nu 0 is equal to half mv square. So what is the relationship between kinetic energy and h nu or energy? That is, energy of incident radiation is utilized for threshold energy and the remaining part is given as kinetic energy. That is, E is equal to E0 plus kinetic energy. We know E is equal to h nu. So h nu is equal to h nu 0 plus half mv square. That is, h nu minus h nu 0 is equal to half mv square. H into nu minus nu 0 is equal to half mv square. Okay, so this is the photoelectric equation. Okay, this equation is also very important for calculations. Okay, so അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിനകത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തുടക്കത്തിൽ തൊട്ട്? യെസ്, ആറ്റം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ആറ്റം എന്താണ്, ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലേ. സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാഥോഡ് റേ, അതായത് സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അവർ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ, ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ, ആൻഡ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് യെസ് atomic models. The first atom model is proposed by J.J. Thompson. J.J. Thompson's atom model is known as
watermelon model or plum pudding model or raisin pudding model. Okay, then next is Rutherford's atomic model, which is known as planetary model of atom. Then next, yes, some of the terms isotopes, isobars, isoton, like that. Yes, next is electromagnetic spectrum. Then yes, Planck's quantum theory, photoelectric effect. Okay.